Okay, so last time I'm let's see, the code should be here. Yeah, yes, right. Let me run this code again. Right, you say about this is a generator function. How do you know it's a generator function? Because there is the yield key, right? Yield. Yield is just like return, but return like it's like full return say stop just the way yield say pause, right? So and then this when you call this function here, we are calling that the generator function. So when you call the function, what do you get back? Yeah, so when First ma 2 आउँछ no, first no, I know. yield गरे भने No, the output modality, I'm talking about what object do we get, right? When we call mygen, right? When we call the gen function, a generator function, your generator function, right? So this is the हजुर generator function. This is a generator function because yield keywords are right. हजुर Yieldले गर्दाखेरि so as long okay, as long as you have only one, even just one yield छ भने that is a generator function. It's not normal function, right? Although its core definition everything just looks just like a normal normal function, function but it's a generator function because there's the yield keyword, right? हजुर Okay, so as you know, okay, okay, we'll go through that, right? And when we call the generator function, right? Generator func, right? It returns a generator object, right? Generator object, है यसले चाहिँ जेनेरेटर अब्जेक्ट दिन्छ क्या हामीलाई है बुझ्नुभयो जेनेरेटर अब्जेक्ट भनेकै जेनेरेटर भनेकै इटरेटर है हजुर iterator. Okay, so when we call the generator function, this right, mygen in this case, it returns a generator which is an iterator object. So let me run this. You run by now. This is a generator function, so you can verify. And I'm verify that one. So if I run this, see we get generator. Because हजुर you can see clearly. Okay, so now we do my next my iter. See two I okay, sorry, shift गर्नु okay, I अनि 555 and so on, right? Okay, all right. अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि let me show you how the execution कसरी हुन्छ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा when you call next my iter next my iter गर्दाखेरि basically तपाईँको कल चाहिँ यसमा जान्छ है माइजेनलाई जान्छ अफ कोर्स है अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि राइट डाउन हियर अनि के भयो भन्दाखेरि when you call this first call है फर्स्ट नेक्स्ट कलमा हाम्रो एक्जिक्युसन यहाँ जान्छ है अनि yield 2 होइन yield 2 गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि इट रिटर्न्स 2 होइन बेसिकली 2 रिटर्न भयो होइन रिटर्न भएर यहाँ आयो होइन ओके नेक्स्ट माइटर गर्दाखेरि माइजेनलाई कल गयो होइन अनि yield 2 छ yield भनेको जस्ट लाइक रिटर्न बट इट्स अ पज मोड है भन्दाखेरि 2 आयो यहाँ 2 आयो द्याट्स वाइ यु गेट 2 होइन सुरुमा फर्स्ट रनमा होइन फर्स्ट रनमा फर्स्ट एक्जिक्युसन हामीले जुन फर्स्ट रन गऱ्यौँ नि होइन when I run this code है we get 2 होइन अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि now so in the next call next when I call this the second time the second time call गर्दाखेरि now it goes back होइन execution goes back होइन and it knows where it left off because यसमा लास्ट टाइम हामी यहाँनिर होइन पज गरेर छोडेको छ है पज गरेर छोडेको छ अब यो प्ले गरे जस्तो कि फेरि प्ले गरे जस्तो होइन भनेपछि के भयो भन्दाखेरि अब यसलाई थाहा छ कि यहाँनिर के थियो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ लास्ट टाइम त्यहाँनिर थियो होइन भनेपछि उसले चाहिँ उसलाई थाहा छ त्यसले गर्दा इट गोज हियर है अनि त्यसपछि यहाँबाट हाई रिटर्न हुन्छ हाई भयो होइन अनि थर्ड कलमा अफकोर्स थर्डमा चाहिँ अब यसलाई थाहा छ कि यहाँनिर पज भएको छ है यहाँनिर पज भएको छ होइन अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि थर्ड कलमा त्यसलाई थाहा त्यसको नेक्स्ट होइन विच इज yield 555 होइन अनि द्याट इज रिटर्न होइन 555 रिटर्न हुन्छ ओके सो द्याट्स हाउ इट वर्क्स है ओके अनि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यसको जुन यसभित्रको जुन भ्यारिएबलहरू छ नि yield गर्दाखेरि तपाईँको त्यो भ्यारिएबलहरू दे डोन्ट डाई है दे स्टिल एभाइलेबल है ओके ऱ्यामबाट वाइप आउट हुँदैन कि
रिटर्न गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको जुन भेरिएबल्सहरू सबै के हुन्छ भन्दाखेरि दे आर वाइप्ड आउट, दे आर किल्ड है। तर यसमा चाहिँ हजुर भेरिएबल्स आर स्टिल अलाइभ है, द्याट इज ऱ्याममा हुन्छ कि है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स है। ओके, हुन्छ alright, so let me clear this. Okay, अब let's go back to general expression we saw होइन। General हजुर expression is just very much like what भन्दाखेरि general expression is very much like the comprehension. The only difference is you have parenthesis होइन, parenthesis हुन्छ। जस्तै list comprehensionमा you have square brackets हुन्छ होइन। जस्तै set comprehension and dictionary comprehensionमा you have these curly braces. Okay, so when you put the same expression, त्यही comprehension line तपाईँले if you put it in a parenthesis, parenthesis भित्र हाल्नुहुन्छ त्यही कोडलाई पनि, now that becomes a generator expression which returns basically generator दिन्छ तपाईँलाई, see, as you can see here. So this gave you a generator, as you can verify गरे, and we got the generator. Okay, now today अब आज हामी के गरौँ भन्दाखेरि we will do let's see decorator what is decorator decorator भनेको चाहिँ general expression we did यो खाली I'm just showing in for loop मा के हुन्छ भने okay decorator मा before we understand before we can try to understand decorator we need to know some functions are first class citizens in Python. What does that mean? This with examples. So let's look at this. A decorator in Python takes a function, adds some functionality to it, and returns it. So you say automatically just the Java reflections function. Okay, Python call it decorator, and you say about एकदमै युज हुन्छ मिन्स जस्तै लाइब्रेरी राइटर्सहरूले धेरै युज गरेको देखिन्छ है। जस्तै हाम्रोमा एपिआइजहरू लेख्दाखेरि decorator use गर्नुपर्ने हुन्छ है। Okay, anyway, so functions are first class citizens in Python, which means that the function can be treated just like any other regular variable, right? It's so flexible. The variable can do pretty much anything. You can pass it around, you can play with it, you can do anything pretty much in variables are right. कति malleable, कति flexible छ नि variables variables, Python variables just like that, Python function can be treated just like a variable, right? Almost like identical, right? In terms of functionality. So here, say that means that functions can be passed as argument to another function. It can be returned from a function. It can be modified, and it can be assigned to a variable, right? See, but if you see, you can assign a function to a variable, and now that variable becomes the function. Hey, अरू ल्याङ्ग्वेजमा हुँदैन त्यो है। जस्तै भनौँ Java C++हरूमा त्यो गर्न मिल्दैन। And then yes, you can modify the function. That's what decorators do, right? And you can pass a function as an argument, जुन कि अरू ल्याङ्ग्वेज अरू स्ट्याटिक ल्याङ्ग्वेजमा हुँदैन है। Java C++हरू जस्तो ल्याङ्ग्वेजहरू हुँदैन, त्यो गर्न सकिँदैन। र function can return a function, है, जुन कि अरू ल्याङ्ग्वेजमा स्ट्याटिकली टाइप ल्याङ्ग्वेजमा हुँदैन। JavaScriptमा चाहिँ हुन्छ, because JavaScript is dynamic language, right? Just like Python, right? Okay, so anyway, so what does that mean? Hey, let's look at some examples. Hey, you're just saying those people that are coming from other programming language backgrounds, and they talk about say, how is it possible? Okay, so anyway, let's see. Okay, so let's see. Okay, so Python are first class citizens. Hey, so okay, sorry, functions. Function are first class citizens in Python. Python, they are first class citizens. Okay, what does that mean? Okay, that means first math, function can be assigned to a variable. So I don't know what that is. A function can be assigned to a variable. Let's try this. Let's say let's see, we have a function called def add
right? Xy colon return x plus y, right? Simple function, right? Return x plus y, right? Okay. So, oh, by the way, you have submitted your homework, but I haven't had a chance to look at it. Eh? Well, today I'll provide feedback. Eh? So, really, any about say, yeah, but yeah, it's in my to-do list myself. Right? Okay, so now what I can do is now I can assign. So this is just a regular, just a function, right? Regular function. Now I can assign this function to another variable. Right? So let's see. So let's say my sum, right? My little variable but so I can assign this function, right? My sum is equal to add, right? Okay. All right. So okay, let's see. यो गरेपछि second line. Okay, so now let's say my sum equal to add. Now let's try something. Okay? Add print, okay, add 2 and 3. Okay, okay, and then also let's do print my sum, right? 4 and 5, right? Let's see, both work, right? Understand? Right? So what this means is that see, this is just a regular function, right? Add your function. Uh, add is just a regular function, right? Your function line, what we did was we assigned this function to a variable, right? Now, basically, in terms of RAM, say this is your function, right? So function, it takes up some space in RAM, right? RAM, right? It's got references or something. So you add one near a function, right? Okay. So it's going to add, basically the add it's pointing to that, in RAM, physical location in RAM, right? So when you do this, add, okay, right? When you assign add to sum, my sum, my sum, right? Now this is also pointing to the same function, use a function, right? Okay. So now you can either use add to call the function or my sum, right? Basically, you're applying a new label, right? Okay, one second. Right? So now you say all languageहरूमा गर्न अलिक गाह्रो छ हुँदैन है static language statically typed भन्छ Java C++ यो गर्नु है सो एउटा कुरा यो भएन which gives you a lot of flexibility एकदमै flexibility दिन्छ हैन okay एउटा यो भयो हैन see this is so powerful it's function right special privilege right it is special well, अर्को कुरा let's just try the next let's try next one next one चाहिँ के भन्दाखेरि okay a function you can pass an argument you know you can pass a function as argument to another function right let's try that right you can pass a function as argument to another function see right see how powerful एकदमै they can pass a function as argument to another function see function line functionमा pass गर्न सकिन्छ कि है okay so let's see I'll show you an example of that hey your example okay so how can we pass a function as argument to another function so let's see let's create a couple of functions say def increment by one increment one right अनि त्यसपछि it takes a number say n right and return n plus 1 है जुन नम्बर दियो त्यसले एकले बढाइन्छ कि त्यसलाई है ओके एउटा यो फंक्शन छ let's create another function def decrement 1 sorry decrement decrement 1 so when it takes a number right and then it returns n minus 1 right the number decremented by 1 right okay so your dual function now what I'm going to do is okay so let's say def my func right
for lack of a better name, है अनि यहाँनिर के गर्छु भन्दाखेरि मैले I'm going to take a function है func okay and a number है func and a number okay and then what I'm going to do is I can return right func and hey let's try this let's give it a try hey so we have increment one decrement one my func and linter and return func and hey so let's see so what I'm going to do is okay so let me run this hey you run got it really so let's try to use this function hey? So what I'm going to do is my func hey my func any increment one that's 5b hey say it gives me 6 right okay so अब मैले same thing my func right decrement 1 र 60 right gives me 5 right works right so okay so what's going on right let's see अब यहाँनिर के भइरहेछ भन्दाखेरि now these are two functions there are three functions here right so यहाँनिर this function as you can see here यहाँनिर say so there's something unusual about this function right so which we haven't done before right what is that के होला there's something unusual के हामीले छ yeah फंक्शन भित्र दुईटा ल्याएको छ अनि फंक्शन यसमा त्यो के छ फंक्शन भित्रको त्यो एफयुएनसी छ नि हैन त्यो फंक्शन त्यसलाई नै हामीले बाहिर उसमा लिएको छ ओके त्यो भन्दा पनि अब यस्तो है यसमा चाहिँ यो छ नि यो फर्स्ट आर्गुमेन्ट के छ भन्दाखेरि द फर्स्ट आर्गुमेन्ट इज अ फंक्शन इट्सेल्फ इट्स है फंक्शन see it's taking a function as argument हजुर right so basically you're passing on here so you can pass a function here you have okay function नै pass गर्नुपर्ने हुन्छ है जुन कि we haven't done so far है हामीले अहिलेसम्म गरेको छैन okay so let's see the execution trace exactly let's see the execution the execution trace so let's try this one okay so म एउटै ब्लकमा लेख्छु एउटै सेलमा लेख्छु so that it's easier right so that we can refer to it by line number right so first one okay take a look at this one and then can you tell me right which line number the execution starts from right कहाँदेखि start हुन्छ 11 11 correct 11 right yes right because त्योभन्दा अगाडि चाहिँ it's all definition that definitions are not executed right unless they are called right okay so call भएपछि मात्रै त्यो execution त्यहाँ छिर्ने हो हैन you're correct है so हाम्रो फर्स्टमा हैन execution number लेख्दै जाउँ है त so फर्स्टमा यो execute हुन्छ अनि यहाँबाट कहाँ जान्छ होला execution यहाँबाट 2 मा जान्छ होला हजुर लाइन नम्बर कतिमा जान्छ लाइन नम्बर 2 why line number 2 because त्यो फर्स्ट हुन्छ हैन जो फंक्सनलाई कल गरे त्यही फंक्सनमा जानुपर्छ नि जुन फंक्सनलाई कल भएको छ त्यो फंक्सनमा जानुपर्छ नि त हैन कुन फंक्सन कल भएको छ ए त्यसो भए लाइन नम्बर 8 yeah हजुर हैन line number because it's calling my func हैन उनीहरूले जुन फंक्सनलाई कल गरेको छ त्यहाँ जान्छ नि त एक्जिक्युसन त हैन ओके सो नाउ यहाँबाट यहाँ जान्छ हैन 8 मा yes as you said हैन 8 मा जान्छ भनेपछि अब 8 मा पुगेपछि फंकको भ्यालु के हुन्छ what is the value of func means यो func यसको भ्यालु के हुन्छ फंकको भ्यालु के पास भइरहेछ हेर्नुस् न फर्स्ट आर्गुमेन्ट के पास भइरहेछ फंक्सन कलमा हेर्नु न 11 मा what are we passing increment by 1 yeah त्यो I see number 2 line number 2
लाइन नम्बर 2 भन्दा पनि यो फङ्सन है सो इन्क्रिमेन्ट 1 यो पास भएको छ नि त हैन सो फङ्कको भ्यालु के हुने भयो फङ्कको भ्यालु के भयो फङ्क इज इक्वल टु इन्क्रिमेन्ट 1 आइएनसिआर हैन CR ओके ठिक छ है ओके अनि अनि यहाँबाट एन चाहिँ यहाँ जान्छ एनको भ्यालु के भयो n को भ्यालु 5 भयो 5 भयो हैन सो फार सो गुड हैन सो एम फङ्कको भ्यालु इन्क्रिमेन्ट 1 एनको भ्यालु 5 छ है त्यहाँबाट अब एक्जिक्युसन कहाँ जान्छ त्यहाँबाट अब त्यसो चाहिँ रिटर्नमा जान्छ 9 या लाइन नम्बर 9 हैन लाइन नम्बर 9 लाइन अनि नम्बर के 9 हुन्छ लाइन नम्बर 9 मा के हुन्छ भन्दाखेरि सो रिटर्न सो देयर इज रिटर्न छ अब पहिला त यो इभ्यालुएट नभइकन रिटर्न त हुँदैन सो यसलाई इभ्यालुएट गर्नु पर्यो नि त हैन यसको इभ्यालुएसन के हुन्छ भन्दाखेरि फङ्क भनेको के हो इन्क्रिमेन्ट 1 इन्क्रिमेन्ट 1 यस है अनि त्यसपछि अनि n भनेको 5 अनि अनि कलिङ हैन विथ कमन द आर्गुमेन्ट n इक्वल टु 5 हजुर हैन ठिक छ है सो हजुर फार सो गुड हैन हजुर अब अब यसपछि अब चाहिँ अनि अब इन्क्रिमेन्ट 1 कल भयो नि त हैन भनेपछि लाइन नम्बर कतिमा जान्छ अब चाहिँ 2 मा जान्छ अब लाइन नम्बर 2 भेरी गुड हैन भनेपछि यो कल चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दाखेरि अब लाइन नम्बर 2 मा गयो 2 मा जान्छ हैन अब चाहिँ n को हजुर भ्यालु कति हुन्छ n को भ्यालु 5 हुन्छ 5 हुन्छ बिकज 5 हामीले 5 नै पास गरेको छौँ त 5 नै हुने भयो n को भ्यालु हैन 5 त्यसपछि प्लस लाइन 1 नम्बर 3 मा गयो भनेपछि हजुर इभ्यालुएसन गर्दाखेरि यसको इभ्यालुएसन के हुन्छ 5 6 प्लस 1 6 भयो हैन अनि त्यो रिटर्न हुन्छ रिटर्न भएर कहाँ आउँछ त रिटर्न भएर अब त्यो लाइन नम्बर कतिमा इन्क्रिमेन्ट आउँछ त्यो फङ्सन हजुर रिटर्न भएर कुन चाहिँ लाइन नम्बरमा आउँछ होला रिटर्न भएर लाइन नम्बर 8 8 मा होला हैन लाइन नम्बर 9 मा आउँछ 9 हैन या हजुर बिकज रिमेम्बर मैले अस्ति नै मन्त्र भनेको थिएँ नि एउटा when the function returns कहाँ रिटर्न हुन्छ याद छ मैले भनेको छु कि होइन भने जस्तो लाग्छ है when the हजुर function returns it returns द भ्याल्यु back to the caller हैन हजुर when the function returns it returns back to the caller हैन भनेपछि who is the हजुर caller who is the caller त्यही फङ्सन एन हैन this is the caller which basically is this one हैन ठिक छ भनेपछि it has to return back to here हैन and replaces the caller with the return value है बुझ्नुभयो and replaces the caller with the return value now what does that mean means so this is the caller अनि अथवा यो भनेको त्यो हो and replaces this with what is the return value 6 भनेपछि return 6 भयो कि भएन हजुर हैन so far so good हैन अब एक्जिक्युसन कहाँ जान्छ अब 9 बाट कहाँ जान्छ त अब 9 पछि एक्जिक्युसन सबै सकियो हैन अब सिधा छैन नो 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 सिधा छैन नि हैन रिटर्न 6 भयो नि भनेपछि when the function returns त्यही अघि के मन्त्र when the function returns ल भन्नुहोस् त when the function returns where does it return to the caller and who is the caller my func को caller कुन हो my func हजुर त्यसको caller लाइन नम्बर कतिमा छ भन्नुहोस् त 11 मा छ भनेपछि it should return back to त्यही लाइन नम्बर 11 हैन या हैन ओके and does what है it returns back to 11 यहाँ आयो and does something के हुन्छ and calls the function अब यो चाहिँ उ हुन्छ it के गर्छ replaces the caller with the value return value भनेपछि return 6 भएको छ नि त हैन return 6 भनेपछि यो होल थिङलाई केले रिप्लेस गर्छ अनि त्यसको सट्टा 6 भयो सबै त्यसको भ्यालु 6 भयो त्यसको भ्यालु 6 भयो हैन so that's why we see 6 here है यहाँनिर मैले यो रन गर्यो भने यो 6 यहाँनिर त रन गरिसक्यो see that's the reason we see 6 there है बुझ्नुभयो प्रिन्ट अनि यो गर्यो भने 6 त्यहाँ 6 हुन्छ हैन यु प्रिन्ट 6 देन हैन हजुर ठिक छ है सो आई होप यु सुरुमा चाहिँ अलिकति पृष्ठ अलिकति गाह्रो हुन्छ बट once you do a few अलिकति कन्फ्युजिङ सुरुमा या बट once you तपाईले दुई तीन चोटी गरेपछि it's you know
just तपाईँले त्यति मैले मैले भनेको मन्त्र याद गर्नु हो भने चाहिँ केही पनि छैन कि है when the function returns it returns back to the caller and replaces the caller with the return value है ओके त्यति मात्रै है त्यति याद गऱ्यो भने केही पनि जस्तो सुकै होइन विल डु एकदमै एडभान्स के अरे एकदमै कम्प्लेक्स हामीले ट्रेस गर्छौँ अहिले पछि है त्यति बेला पनि तपाईँले केही प्रब्लम हुँदैन है विल डु द्याट है ओके ल सो अब यो क्लियर गरौँ ल फेरि अब त्यस्तै गरी अर्को एउटा ट्राई गरौँ है त यसमा कि अब इन्क्रिमेन्ट वानको ठाउँमा है लेट्स ट्राई डिक्रिमेन्ट वान है यो वाला ट्राई गरौँ है त सो लेट्स ट्राई दिस वान इन्स्टेड अफ द्याट वान है ल अब चाहिँ ल तपाईँले फटाफट भन्दै जानु होला है ओके ओके लाइन सबभन्दा फर्स्टमा एक्जिक्युसन कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ लाइन नम्बर 11 मा 11 ओके भेरी गुड अनि त्यसपछि अब त्यसपछि माई फङ्क कल गरेछ भने त्यहाँबाट लाइन नम्बर 8 मा जान्छ लाइन नम्बर 8 मा गयो यस यहाँ गयो लाइन नम्बर 8 मा जान्छ लाइन नम्बर 8 मा अब त्यो एक्जिक्युट हुन्छ हैन त्यहाँनिर चाहिँ फङ्कको भ्यालु चाहिँ डिक्रिमेन्ट 1 हुन्छ यस फङ्कको भ्यालु डिक्रिमेन्ट 1 हुन्छ अनि एनको भ्यालु 6 हुन्छ 6 हुन्छ गुड अनि 6 हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो भ्यालु रिटर्न हुन्छ लाइन हैन नम्बर 9 त्यसपछि लाइन नम्बर 9 गयो 9 मा जान्छ वेट वेट है लाइन नम्बर 9 मा गयो हैन लाइन नम्बर 9 मा गएर यसको लाइन यसको नम्बर 9 इभ्यालुएसन मा के जान्छ हुन्छ यसको अब इभ्यालुएसन त्यसको इभ्यालुएसन डिक्रिमेन्ट अंडरस्कोर 1 अनि n को भ्यालु 6 हुन्छ 6 यस अब यो त फंक्सन कल हो हैन यसरी फंक्सन कल फंक्सन कल अब भयो अब फेरि यो कल फंक्सन चाहिँ लाइन नम्बर 5 मा जान्छ लाइन नम्बर किनभने 5 मा 5 जान्छ को यस हैन फंक्सन कल भएको छ यहाँबाट लाइन नम्बर 5 मा गयो यस 5 मा जान्छ अनि अनि डिक्रिमेन्ट अंडरस्कोर 1 वेट अनि वेट n को वेट भ्यालु 6 वेट हुन्छ n को भ्यालु कति भयो 6 भयो भेरी गुड 6 भयो अनि 6 बाट लाइन नम्बर 6 मा जान्छ लाइन नम्बर 6 मा गयो यस अनि अनि त्यसपछि 6 - 1 5 भयो ओके भेरी गुड यो चाहिँ 5 भयो अनि 5 भयो अब यो 5 चाहिँ अब यो डिक्रिमेन्ट अंडरस्कोर 1 को पुरा भ्यालु रिटर्न भएर लाइन नम्बर 11 मा जान्छ नो 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 ए लाइन नम्बर 9 मा जान्छ सरी लाइन नम्बर 9 बिकज 9 मा त्यसको जान्छ कलर को हो याद गर्नुपर्छ कि हजुर है कलर त यो हो नि त हैन ओके अथवा यो लाइन नम्बर 9 मा 9 जान्छ अनि 9 मा लाइन जान्छ नम्बर 9 रिटर्न भयो त्यसको यस भ्यालु चाहिँ 9 आयो भनेपछि यो रिप्लेसेस द कलर with what with the with with the value with the return value returning value so हजुर what is the return value 5 5 very good right but it's a return 5 by return 5 by हजुर अब now return भनेपछि it has to 5 return चाहिँ somewhere अब अब त्यहाँबाट यो कहाँ 5 return चाहिँ 9 बाट कहाँ फेरि जान्छ लाइन नम्बर 11 मा जान्छ 11 हैन किन अनि 11 मा 11 गयो को मलाई होल फंक्सनलाई त्यो होल भ्यालुलाई उ गर्छ replaces the color it रिटर्न returns रिप्लेस yeah back to the color because this is the color हैन हजुर हैन and यसलाई then चाहिँ it रिप्लेस गरेर अब यसको this फुल guy भ्यालु चाहिँ 5 यसको ठाउँमा आउँछ 5 आउँछ that's the reason you see 5 right यहाँनिर okay all right very good see so now so far so good enough okay so let me clear this so yeah very good right so now अब यसको point के भन्दाखेरि the point is that what's the point of doing all this भन्दाखेरि you can see in this function see my function छ है is हजुर taking another function hey another function as an argument hey okay so this is the unusual thing right at least unusual as compared to statically typed languages right? Okay so very good right? So now you know that a function can be passed as argument to another function right take so okay so let's go examples right okay so now there's nothing is now you can return a function from a function है फंक्सनबाट फंक्सन नै रिटर्न गर्न मिल्छ है लेट्स ट्राई द्याट है त्यो पनि okay so let's try to do that hey let's quickly example के अरे notes को अनुसार नै जाउँ है so let's see हामीले कुन गर्यौं भर्खर यो गर्यौं I think यो पनि गर्यौं है alright so okay alright so let's try अब अर्को कुरा के भन्दाखेरि see these are see
assign to a variable एउटा भयो अर्को चाहिँ you can pass a function as argument to another function अनि अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि okay so a function can be returned a function can return a function a function can return a function itself another function a function can return a function so this will be something like a higher order higher order function higher order function it's composite functions sir. Okay, so let's try this a function can return a function. Let me see it. Let's see an example. So okay, let's see. Let's create a function func a def my func my func okay say okay my func okay let's take f as an argument and यहाँनिर के गर्नु भने फेरि अर्को function define गर्नु यो function भित्र function is a function inside function and then that function is returned def excuse me square square and excuse me and then return n squared ठीक छ okay and then यहाँनिर के गर्नु भन्दा return square excuse me okay okay so here let's try to use this function your function so we've created a a higher order function which is a function inside a function so if I do my func we like call say the my func sorry my func 5 but you see can you try to guess के भन्छ यसको result what's the result यसको result 25 no okay let me show you no you don't get 25 actually म ट्राई गरौँ त त्यसपछि अब यो काकादेखि काका जान्छ भनेर फर्स्ट sure yeah सो अब 7 कल गरेपछि 7 बाट सुरुमा लाइन नम्बर 2 मा गयो हैन अब लाइन नम्बर 2 मा गएपछि लाइन नम्बर 2 मा n को भ्यालु 5 भयो 5 भयो yes sir अनि त्यसपछि लाइन नम्बर 2 बाट अब नेक्स्ट उसमा गयो लाइन नम्बर 5 मा गयो त्यसपछि yes हैन अनि त्यसपछि स्क्वायर रिटर्न भयो हैन अब स्क्वायर को भ्यालु स्क्वायर को लागि फेरि खोज्नको लागि फेरि लाइन नम्बर 3 मा गयो no लाइनमा त्यो कल भएपछि कलै भएको छैन हैन रिटर्न के भयो जस्तो रिटर्न के भइरहेछ रिटर्न स्क्वायर भयो स्क्वायर भयो भनेपछि एन्ड देन फर्केर कहाँ आउँछ फर्केर फेरि लाइन नम्बर 7 मा आउँछ 7 आउँदा and replaces the my func 5 with what square and हैन no not square and square यो call हैन नि त that is not a call हैन भनेपछि result के हुन्छ होला just square right which is a square is a square भन्ने फंक्सन कल भयो फंक्सन कल भएको छैन कल हुन त parenthesis चाहियो नि त कलै भएको छैन त्यसपछि त्यसलाई रिप्लेस भयो त्यसपछि त्यो या रिप्लेस हुन्छ तर केले रिप्लेस गर्छ स्क्वायरले रिप्लेस गर्छ स्क्वायर भनेको that is a function हजुर because हैन स्क्वायर भनेको त फंक्सन हो भनेपछि यहाँनिर रिजल्ट के आउने भयो स्क्वायर भन्ने फंक्सनै रिटर्न भइरहेछ नि त फंक्सन इटसेल्फ फंक्सनको कल होइन फंक्सन कल गरेर आएको रिजल्ट होइन कि फंक्सन इटसेल्फै रिटर्न भएको छ कि भनेपछि यहाँनिर त के आउनु पर्यो फंक्सनै आउनु पर्यो नि त हैन फंक्सनै आउनु पर्यो एन्ड द्याट्स व्हाट यु सी हियर सी फंक्सन आयो कि आएन लाइन माइ फंक्सनै हैन ओके ठीक छ ओके सो यो चाहिँ उ हैन एरर हैन अलिकति मुनि जाँदाखेरि यो एरर चाहिँ हैन एरर होइन यो चाहिँ सिम्पली इट्स अ फंक्सन सी स्क्वायर भन्ने फंक्सन हैन सो फंक्सन रिटर्न भएको छ जसको यसको अब यसको देखा नेम स्पेस देखा मेन भित्र माइ फंक भित्र हैन स्क्वायर
है सो मेन भनेको यो मेन प्रोग्राम भइहाल्यो अनि यो पुरै मेन प्रोग्रामभित्र माई फङ्सन सी माई फङ्कभित्र अनि यो लोकल भेरिएबल्स भयो होइन स्क्वायर इज ट्रिटेड एज अ लोकल भेरिएबल है एन्ड देन you can see a square, right? So this function itself, right? See, okay. Now, if I want to, you know, when you see your function here return by, when you see, above, if I do, अब यसलाई मैले यसो नगरिकन है I'll show you another way. So यसमा एक्चुअली 5 के मलाई स्क्वायर गर्नु छ भनेपछि मैले के भन्नु आई निड टु मेक अनदर कल यो यो हजुर यो यो के हो भन्दाखेरि it's a function. So I haven't made a call yet. होइन यहाँनिर आइपुग्दा के हो